Hello, Здравейте. today I have a Днес car за multimedia ремонт for repair. имам автомобил на мултимедия With a с 7-inch display. 7 инча дисплей. Такава Relatively thin. тънка. I Аз have вече already се connected it включих to a с power източник supply. захранване. Multimedia started. I'll wait for it to load. Зареди. Така. I'll turn on the radio. And as you can hear, there is no sound. In this case, the radio station is not tuned, В but the случая typical noise should be heard. радиостанция не е настроена, но трябва да се чуе характерния шум. I'm going to try and hook up an audio output. This is one of the Да outputs. закача на аудио изход. Ето това е аудио. Един от I'm going to аудио hook up an изходите. external Ще speaker with закача an външната amplifier. колонка с усилвател. And as you can see, there is sound. Звук има. Така. I'm going to open this media too. Тази мултимедия, за да See what the reason is that there is no причината, sound. за да няма звук. The designation is YD7388. 7388. We will look at the circuit diagram of the TDA7388 integrated circuit as TDA 7388, като the YD7388 is the equivalent of the TDA7388. And so here is the block diagram. Inside there are 4 identical amplifiers with anti-clock ето е блок outputs. схемата. Вътре има 4 еднакви усилвателя с противотакни Here изходи. 1, 2, 3, 4. 3, 4. And accordingly, there is a circuit for standby and mute. As in order for the integrated circuit to work, the standby and mute must have a voltage above 3.5 да има volts. напрежение над 3,5 волта. What I will do is measure the outputs and measure the voltage on the standby and И да mute. измеря напрежението на стендбай и мутен. The multimedia is on and I will start И ще measuring започна да меря the voltages on the pins of the integrated circuit. електронната схема. I will measure the outputs.
Instead of the original chip, който е which is YID7388, 73. I will put 88. Аз ще сложа such a chip. This is T.7385. Това The е parameters of this chip and the other one. 8385. Параметрите на този чип и на другия Are very close and equivalent in terms of еквивалентни conclusions, по изходи. so such a replacement is Така че completely такава permissible. замяна е напълно допустима. Така, So, звук sound вече is има. already there. Our car Нашата multimedia is connected via автомобилна Bluetooth мултимедия to this е phone. включена We'll чрез play music. Bluetooth към ето е този телефон. Ще подам музика. I'll Ще volume усиля. up. And so there is sound. Така, звук има. I will Ще try the изпробваме other другите outputs as well. изходи. The last output. Така, така. Последния изход. Така. As you can Както, see, all виждате, outputs всички are изходи working. работят. And И with може да се that, каже, you can say that the че с repair of това this car ремонтът на multimedia тази is complete. автомобилна мултимедия е завършен.